Mesdames, Messieurs, c'est maintenant le moment de remettre la dernière distinction de notre association, qui est aussi sa plus prestigieuse, à savoir le prix Jules-Deschênes, qui est décerné en mémoire d'un éminent juriste qui fut aussi président de l'ABC-Québec. Ce prix récompense l'un de nos membres qui a fait preuve d'un dévouement exceptionnel et d'un esprit d'équipe hors du commun dans le cadre de son engagement continu au sein de l'association. Impliqué depuis de nombreuses années au sein de l'ABC, Maître Simon Potter, associé au cabinet McCarthy Tétrault, est le lauréat du prix Jules-Deschênes 2015. Maître Potter s'est impliqué au sein de l'ABC-Québec dès le début de sa prolifique carrière, alors qu'il pratiquait au sein du cabinet Ogilvy-Renault. C'est l'honorable François Rolland qui l'encourage d'abord à s'impliquer au sein de la Conférence des jeunes avocats. De plus, son mentor, Maître Yves Fortier, un autre de nos anciens présidents, l'a entraîné à sa suite. Maître Potter a été président de l'ABC-Québec en 1991-92, puis en 2002, il devient président national de l'ABC. Au cours de ces années d'engagement, Maître Potter a contribué à plusieurs projets qui ont marqué notre association. À titre d'exemple, on se souviendra de ses interventions lors de l'élaboration du premier projet de loi antiterroriste en 2001. En 2008, il participe à un débat d'encore plus longue haleine dans le contexte de l'élaboration de la loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Soulignons également que Maître Potter a toujours appuyé et mis de l'avant les intérêts spécifiques de la division du Québec, un défi constant, dira-t-il, mais possible, grâce au travail acharné des bénévoles. Il faut souligner que Maître Potter, comme ancien président national, n'hésite jamais à sortir sur les tribunes pour défendre l'intégrité de la magistrature. Il l'a fait avec grande éloquence dans ce qu'il est maintenant convenu d'appeler l'affaire Nadon avec d'autres anciens présidents, dont Bernard Amiot, que je salue, qui est ici présent avec nous ce soir, et notre président national sortant, Fred Eden. Je n'hésite pas à affirmer que Maître Potter est un exemple de leadership, de persévérance et de dévouement, et c'est pourquoi je suis vraiment très privilégié de pouvoir lui remettre son prix et je l'invite à venir me rejoindre sur scène. Merci infiniment, Monsieur le Président. It is a real honor to find myself receiving an award and to join past honorees of this award, honorees of such obvious merit. And to be honored by a prize which carries the name of Jules-Deschênes, since my predecessors have taken up all the time, I will limit myself to quoting our ex-Chief Justice Pierre Michaud, who said, « Écoutez, le juge Deschênes est un de ceux qui aura marqué le plus la communauté juridique de ce siècle. » Pour les jeunes ici, là, il parlait de l'autre siècle. Et, disait-il, au plan personnel, c'était un homme généreux, d'une courtoisie totale. Et nous souvenons plusieurs ici là, de Jules Deschênes. C'était une sommité intellectuelle, c'était une sommité juridique dont le Québec peut être très fier. So thank you very, very much, Mr. President, and thank you to the Nominations Committee. It is a huge honor for me to receive an award with that name. But this is a chance for me as well to thank the CBA, to thank the CBAQ, and all those over the years who have worked so hard to help our CBA family. Ce prix célèbre l'engagement. Mais pour s'engager, il faut le vouloir s'engager. Et notre association fait tout et a tout fait pour que nous voulions, pour mériter que nous nous engagions dans cette association-là. The CBA is a window. It is a window on the profession, for our notaries, for our judges, for our students, and for our lawyers. It is a window on the profession. It is a window from the profession. It is a window on what happens outside our office, outside the silo of our practice.
It's a window on what's happening outside our city, outside our province, outside our country. The CBA is an instrument, it is a lever, it is a platform, and it is, for us, members of this profession, it is a glue. In short, the message I want to deliver to you is that the CBA is absolutely indispensable to our profession. You can get a very good picture of this indispensability from looking at the list of the people who have preceded me in receiving this award. People who have worked astonishingly hard over years and years to create and to build that window, to build the image of the profession, to protect the image of our profession, pour travailler sur la réforme et sur l'amélioration du droit, la formation permanente, l'équité, l'indépendance judiciaire qui a été mentionnée très très bien ce soir. Brian, thank you very much for mentioning that, the work that the CBA has done for the independence of the profession has been absolute top priority for the CBA in all the years that I've been involved. Le travail dans le bénévolat, Nathalie. Et le travail, oui, pour le bien-être de ses membres. So my advice to the young lawyers here, or to the young lawyers you know, get involved. Use the window. Use this instrument. This CBA, which is indispensable to you. The CBA and its branches, they do great things. Comme vous avez dit, Monsieur le Président, plus tôt ce soir, l'association, c'est la voix et le soutien de la profession. Nous avons besoin de cette voix. Nous avons besoin de ce soutien. And without the CBA, I would not have had the chance to be involved in the efforts that you mentioned in your very kind remarks, Mr. President. I would not have had so many friends. I would not have seen outside my silo. The work of all these people, all these exchanges, all these submissions, all of the government relations work, all of the interventions before your court, Madam Chief Justice, all of that requires enormous work from many people who most often work anonymously, quietly, just to make the world a better place. Those great things cannot be done without those people. And now my message to the large firms represented here, those great things cannot be done without money either. Encourage your lawyers, all of your lawyers, particularly your young lawyers, to get involved in the way I say. They will be better lawyers. They will be happier lawyers. Some will not want to get too involved, that is their right. But their dues are needed nonetheless. And I submit to you that law firms which do their duty to the profession should ensure that every single member of their firm is a dues-paying member of the CBA. So thank you to the Quebec branch and to its president. Thank you to the CBA for the chances which have been given to me. Thank you, Michelle Hollins, for coming to Montreal for this event and bringing your entire executive to this important CBAQ event, and for bringing John Hoyles with you, too. Thank you to the two firms which you mentioned. I spent a long time at Ogilvy-Renault, which gave me every encouragement to engage myself the way you said that François Laurent said I should. Thank you to McCarthy Tétrault for continuing that encouragement to me and many others who are engaged in the CBA. Thank you very much. Many people in this room wish we had statesmen still in. I encourage you to get back into politics. Thank you for that speech. And thank you, Madam Chief Justice, and to the many judges of the Supreme Court here tonight, and to so many others for having come to honor this very great event
which you and your team have organized, Mr. President. Merci.